Hello, good morning, good evening. First time in this cycle, I mean in the cycle called Opla Live but at home, we will using English or other than Polish language. And the reason is simple, because we have an very international topic and we have a very special guest from abroad. So at the beginning, I will introduce my guests. It's Tehzeeb Khurana. Hello. Hello. From India, from Mumbay, from TOON CLUB, and we will talk about TOON CLUB at the beginning. Agnieszka Krajewska from Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, the Center of Children's Art Center. Children Art Center, thank you. Children Art Center in Poznań. And three participants, young artists and creators of The Fly, the movie that you can watch in the one competition during Opla. It's Karol Golczak, Frankiem Chmielewskim, and Agata Przybylska. Okay. The topic is very unique because the workshop, the animation workshop in 2020 were very unique. And why unique? I think the reason is that, first of all, it was during the pandemic time of 2020. The second thing, the workshop were held online. It was quite new situation in 2020. Now not so original, but during holiday of because it was August or July in 2020. It was quite unique and original. And the third reason is that workshops were international, but in slightly different sense than the international workshops at festivals in typical way. Because the tutors and participants were 6,048 kilometers from each other. So this is three points that make this international animation workshop called Holiday with Animation unique, very, very unique. And this meeting will be
cut it on 3 parts. On the third part, I will talk with our guest from India, with Tehzeeb, about her work and about TOON CLUB. Then I will talk, and this part will be in English. Then I will talk with our young artists, and this part will be in Polish. So, Tehzeeb, if you enjoy our language, our Slavic, very, very simple, very I'm simple sure. language, yeah, you Yes, but can. I will stay and I'll try to understand. Great, great. You know, I watched a couple of weeks ago. I watched a documentary on YouTube, and the creator of this movie said that Polish and Hindi languages are very similar. Not about grammatic, but about sound. Sound. I don't know. You can check. You can check. Yeah. Yeah. And then, in the end of our meeting, I will talk with Agnieszka about this workshop and about her work in Poznań. So let's start. And my name is Piotr Kardas, by the way. And our meeting is number 212, by the way, and the first in English, by the way. So let's start about Toon Boom and with Tehzeeb. I will tell you one phrase from the fan page of Toon Club. Winner of 51 international awards from across the world and 3 industry recognition awards. TOON CLUB is an internationally recognized pioneer in children's animation education for age group of 7-18 years old. So, amazing. First thing. The first question, what were the beginnings of TOON CLUB? Okay. So the beginning just started as a small idea. My son was 5 years old at that time, and I was just playing with him at home and making him do flip books, and he was doing a phenomenal job with that, and he was enjoying himself. So that's where the idea came about to do similar activities with other children as well, to bring more children in and do this as an activity, do flip books, get them to do different techniques of animation, and that's where it all started. And I did around 3 or 4 months of research before I actually went about announcing the workshop and conducting the workshop. So I did intense research on what children can do and cannot do with animation, and that's how. And at that time, there wasn't too much work happening even internationally. I came across very few people who were doing animation with kids in India. I didn't know anybody else doing it, so there was really nothing much that I could. See and learn and probably imbibe in my workshop. So almost like I had to create a curriculum that was something that I thought would work well with kids, with trying different things with my own son actually. So if he could do it, I assumed other kids could do it as well, and that's how it all started. And it was initially it was very on a very small scale, and it was a struggle because see, there is even in terms of animation filmmaking, the government doesn't fund anything in India. So this was something very different, and there are even today there are just 2 or 3 people who are involved in animation education in India. So there's no one else
there's just 2-3 people doing it, and that too not at the scale that is happening at TOON CLUB. So it was a struggle, and in schools in India also do not appreciate art as a subject. So art is not. I think it's very different in Poland and in European countries, where art is given a lot of importance, and but in India it is more about mathematics and science and the STEM, because all Indians become engineers when they grow up. So that mindset had to be it was a difficult task to kind of change the mindset of people and get them to look at art and animation differently. And I was lucky because I came across this international school, and it was a new school that was set up, and they kind of put a lot of emphasis on arts, and I have been working with the school since 2004. So that school was the only school that really recognized and appreciated what we did at TOON CLUB. So yes, it has been a struggle. Of course, things have changed over the years, and it has gotten better over time. Yeah. But okay, I know, because we talked before that there is no support from the government side. But for example, in India, you have an ASIFA chapter, and do you have some connection with ASIFA India chapter, and ASIFA support your activities, because it's ASIFA, very, very important? Yes, ASIFA was very active at one time. And TOON CLUB films did win an award at ASIFA at the International Animation Day. But it hasn't been active for a very long time. There are no ASIFA activities happening at all, as far as I know. So because the animation industry is a very small, everybody knows everybody in the industry. So ASIFA hasn't really done much, but there is another organization called the Animation Society of India, which they do a lot of workshops and events and online master classes, and they also have their own festival called AniFest. So there is a lot of and yes, they do kind of appreciate the work happening at TOON CLUB, and they do kind of screen it on a regular basis. Yes, they do. But ASIFA, no, apart from what happened, I think they kind of after, I don't think 2009, 2010, I haven't heard of ASIFA or what they're doing and what they're doing in India. There's nothing much happening. I wonder, how did people react to the animation workshop when you started these activities? Do you have a lot of interest from people? Sometimes, yes. But like I said, in India, the mindset is very different. Parents would prefer to send their children to a math class or a science class or a STEM activity than to send their children to. So there are very few discerning parents who understand and who appreciate and value what we do at TOON CLUB. So it has been a difficult, to kind of get enrollments and to get students. Though I think the appreciation for what we do is a lot more outside India, like in Poland or in other countries. The films that are produced at TOON CLUB are getting a lot of appreciation internationally. But in India, it's still a struggle. It still is not. It's not very easy, or so. But I think over time it will get better. It has gotten better from what it was when I started 15, 16 years ago. It's definitely a lot better now than it was at that time, and I'm sure
things will, with time, get better, and people will understand and value what we do. Okay. How is the workshop organized? I mean, those interested come themselves, or do you invite them? Sorry? The people that are interested about animation, about workshop, Right. they Right. come themselves, or Yes. do you invite them? So it works both ways. I do announce workshops, and then there are also a lot of people. So people get to know about it through other people, and they contact me, and so it works both ways. So it is, sometimes they hear about the workshop and then they come, and there are times when I announce and then they come to know. So there's social media that I use extensively to announce about the different workshops that are happening. But I have a lot of students who have been with me for 4-5 years. So once they enroll, there are children who don't leave. So I always have those kids who are very passionate about animation, and they continue for 4 years, 5 years. They just stay at TOON CLUB and they learn different things and different techniques and different styles. And so I'm constantly, the way I have designed it, the program is that I have to, every 3 months, I have to do something completely different, something that I have never done in the past. So I'm constantly creating new activities because there are children who've been with me for 3 or 4 years. So I don't repeat anything. I do something different. So every time they learn something new, and nothing is repeated. So they enjoy and they stay engaged that way. So it is, of course, a lot more effort at my end because that amount of research and work I have to do to kind of figure out what I need to create next for the kids. But it's exciting and helps me to grow as well. It keeps me, alert and always recreating things. I also get bored of doing the same thing over and over again. So I enjoy creating new activities and new things for children to do. And it was one of the question to you, but you answered it about the young artists that participate in the TOON CLUB workshop for many years, and you said that they participated. What is the teaching strategy at TOON CLUB? What can participants learn, and how many meetings you have when you create something with young artists? Okay. So I have 2 programs that I do. I do one during the vacation. So whenever they have their summer break or their Christmas break so anytime they have a long stretch of holidays, I have a program which I do at that time, which is 12 sessions, and they come every day and they finish and they leave. So that remains the same. So a lot of new students, when they come in, they do that program first because they learn the basics of animation. They learn a lot about the history, the principles of animation. So I focus a lot on the 12 principles of animation, about the first cartoon film ever made, the first cartoon film with sound, the first cartoon film in color. So I kind of take them through the entire history, and they start off with creating optical devices, which were invented in the 1800s. And then they learn all these different principles with simple circles and lines. So they get the concepts very clear of how they have to go about. And towards the end, they make their own film. So that's like stays the same every vacation. And then those students, if they enjoy that, then they enroll for the Saturday program. So I have a program that happens every Saturday, that is on the weekend. And that is something that I keep recreating because I have students who have been with me for a long time. So I keep doing different activities there, different techniques. So right from sand,
rotoscopy, pixelation, all the different techniques, bead animation, we did Pika, that is a light animation, all different techniques of animation, and different art forms is also what I introduced. So a lot of India is very rich in folk art. So I kind of even teach them, along with teaching them animation, I introduce them to some folk art as well, which they then develop their animations around that folk art. So there's so much that can be done with animation. It's like never ending. So lip syncing, children have done a lot of lip sync animation as well. So it's all very interesting for them to to learn and understand. So yeah. You said about the techniques, and most of them are the analog techniques, traditional techniques, and that's good. That's great. I mean, stop motion techniques, like puppet, like cutout, like sand, etc. And it's great. I love it. But do you also practice the workshop with 3D computer animation? Because Indian animation, if you start to thinking about Indian animation, the first, and you know something about animation, the first technique is 3D computer animation. So what do you think about it, and what is your opinion during the workshop? Okay, so I think all these are tools. How you use them is entirely up to you. If you're using the computer, it is like a tool. You could do something with a computer, or you could do it with your pencil, or you could do it with paper cutouts, or you could do it with clay, or you can do it with different tools that you have. And how you use them is entirely up to you. But according to me, I feel that in India, we have gone, as an industry, we have gone wrong in a big way, because when a lot of students graduate and they go out and they want to learn animation, the first thing that they do is they learn computer animation. And that's not really animation. That is one of the techniques of animation. So the real animation, the real art of animation is very, very different. And that is missing in the education, in the curriculum when they go for learning 3D animation. So what happens is, when these students come out after finishing the animation course, I feel they're not really ready for the industry, or the quality suffers. And that is another reason TOON CLUB was something to create awareness about what animation is. Because in India, I think there is a kind of a misconception that animation is computers and animation is 3D animation. And yes, 3D animation is also a technique, but there's a lot more to it. And the fundamentals and the basics have to be there, and then you do 3D animation at a later stage. And that's why when I'm teaching children, I stay away from computers. There's no computers in my classroom. They have to work with their hands, and they have to create with their hands, because it is about creativity. The technical aspect comes much later. So that's why I focus only on the art and not the technical aspect of animation. It was just a question, because, as I told you, this is the first thing when that came to your mind when you started to thinking about animation from India. But for me, the traditional analog handmade craft animation are the best. Far more important. Yes. So when I like you mentioned that when we do cutout animation, so the films that I show children when they come to my classroom, if we are doing silhouette animation, I show them films made by Lotte Reniger, who was the first women animator who made a feature film. I mean, she made it 10 years before Disney made his feature film. So I talk to them about these filmmakers who've done things differently.
not, Yes. even the Disney style is a different style, but there's not more to animation than that style of animation, Disney style. Yeah. So I kind of give them a holistic understanding of what animation is. You can't, I mean, there's no right or wrong, it's an art form. And you have to be creative, and that is what the focus has to be on, the creativity. Yeah. You have to know how big this world is. I mean, the animation world. So I agree with you definitely. One of the I hear a ring, and I don't know where I hear the ring. It is in my house. It is in my Okay. house. I'm sorry about this. Okay. That's about maybe from home. maybe someone wants to came to the house, to the home. Yeah. Yes. So, do you want to carry on with the young directors who are here? Yeah. I mean, And now we can. If you have more questions, I'll come back in a bit. Yes. I will be back to you, but for now, please go and open the door. Yes. I will. And excuse me. yeah. And then you back and we will talk. Okay, no to wracamy. Ale przeszedłem z angielskiego na polski, no po prostu szok. Słuchajcie, tak jak zapowiedziałem, teraz porozmawiam z wami, czyli z trójką uczestników warsztatów. I przypomnę, mówimy o filmie Fly, który jest prezentowany w kategorii Teraz młodzi twórcy mają głos w nowym konkursie Teraz my na 9. Opla. Film Fly powstał właśnie w ramach międzynarodowych warsztatów animacji online, Wakacje z animacją, w grupie właśnie prowadzonej przez Tehzeeb, ponieważ była jeszcze druga grupa prowadzona przez Miłosza Margańskiego, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak jak powiedziałem, Karol Golczak, Franek Chmielewski i Agata Przybylska są z nami. To jest część tej grupy, bo ta grupa była większa i była faktycznie międzynarodowa, bo tam byli i Polacy, i młodzi Hindusi. I mam pierwsze pytanie. Dlaczego wybraliście warsztaty właśnie z Tehzeeb? Te warsztaty nazywały się, jako taką ciekawostkę powiem, Flip and Spin. Dlaczego wybraliście akurat indyjskie klimaty? Dobrze, będę wywoływać. Agata. Ja powinienem tak długopisem jechać po takiej liście, jak w szkole, bo to jest ten najstraszniejszy moment, kiedy patrzymy i zastanawiamy się, gdzie się zatrzyma ten długopis. Więc ja zatrzymuję długopis na Agacie. Agato, proszę, powiedz nam, dlaczego wybrałaś akurat indyjskie klimaty? Jakoś bardziej po prostu mnie to pociągnęło i jakoś tak bardziej mnie zainteresował temat tych warsztatów i ta współpraca z Indiami. Po prostu to mi się wydawało bardziej interesujące. Okej. Karol? Ja animuję od 2017 roku i tak podczas tego wirusa było trochę trudniej, ale postanowiłem tak samo wybrać te warsztaty, ponieważ pomyślałem sobie, że pewnie będą ciekawe, ponieważ technika była bardzo ciekawa. Okej, Franek? Tak samo, zainteresowały mnie te zajęcia, pomyślałem, że może mi coś wyjdzie. No więc się zapisałem. Zostańmy przy tobie. Która część jest twoja? No bo ten film jest złożony z wielu mniejszych części. Którą część ty zrealizowałeś? Ja zrealizowałem z pszczółką, jeszcze raz z pszczółką i z łucznikiem. Okej. To jeszcze tak... Super.
Ja w ogóle bardzo cieszę się, jak zobaczyłem te obrotowe, hipnotyzujące elementy, dlatego że to jest jednak wędrówka, wypad do początków animacji i to jest fantastyczne. I to tej animacji jeszcze nawet nie z poprzedniego, tylko jeszcze z poprzedniego wieku. Zostańmy jeszcze przy tobie. Co najwięcej problemów ci sprawiło przy tej realizacji, przy tych realizacjach? Tak szczerze, to najbardziej mi trudności sprawił zeszyt, bo tam trzeba było zrobić dokładne, te strony były przy sobie, długopisy, mazaki były przebijające, więc to trochę zajęło z tym zeszytem. Mhm. Okej. No dobrze. Karolu, a twoja część, która jest twoja? Jakby ja mam 3 animacje. Jedną z animacji jest taka z buźką oraz pszczołą. Drugą mam w zeszycie, która jest taka, ma na różny temat jest i czołówkę stworzyłem. Aha, okej. Z Fly, z tytułem. Tak. Mhm. Agato, a twoja część, która to? No to ja też stworzyłam 3 animacje. Ta w zeszycie była o morskich stworzeniach i one tam po prostu się poruszały i tak mniej więcej. I stworzyłam 2 na tych takich talerzykach papierowych. Jedną z rozkwitającym kwiatkiem, a drugą z tęczowym sercem. Napełnia się. Mhm. I jakie problemy największe, co sprawiło największe problemy, jeżeli w ogóle jakiekolwiek problemy miałaś? No największym problemem dla mnie było to, żeby ten jakby widok nie przeskakiwał, żeby to się nie poruszało, ten talerzyk w czasie fotografowania i animowania, żeby to się nie poruszało w żaden sposób, żeby po prostu było takie. Okej. I jeszcze mam pytanie do ciebie, ile czasu zajęło ci zrealizowanie wszystkich, tak sumarycznie, tych 3 części? Ładnie już nie pamiętam, ile czasu mi to zajęło, ale pamiętam, że no długo nad tym pracowałam, najdłużej chyba nad zeszytem. Rysowanie tych wszystkich rysunków, kawałek po kawałku. Czyli tak jak Franek zwrócił uwagę właśnie na zeszyt jako ten najtrudniejszy element. Karol, jeszcze do ciebie wrócę właśnie, bo ciebie nie spytałem o to, co, jeżeli w ogóle stanowiło problem, kłopoty podczas realizacji twoich części. No to moim problemem był upał, no i to pracowanie w domu, bo oczywiście lepiej się pracuje, jak ktoś może pomóc. I tyle. Mhm. Okej. Mam jeszcze pytanie odnośnie... właśnie, ja sobie takie pytanie napisałem, bo mnie bardzo zaintrygowało. Czy słuchaliście jakiejś indyjskiej muzyki podczas realizacji? Nie. Franek kiwał głową, że nie. Agata, Karol? Ja trochę słuchałem. Okej. Agata? Ja raczej nie słuchałam żadnej indyjskiej. Okej. No bo też zainspirowało mnie do pytania to, co słyszymy, co zostało skomponowane na potrzeby, stworzone potrzeby tego filmu. Oczywiście przez Damiana Czajkę. Mówię oczywiście, bo kto regularnie słucha naszych spotkań, ten wie, że Damian Czajka pojawia się tak często, że to jest naprawdę zdumiewające, że do dziś jeszcze nie pojawił się w ramach Opla na żywo, że ja z nimi rozmawiałem, ale to jest kwestia czasu. A jak wyglądały w ogóle ten cały proces? To znaczy, ile razy wy spotykaliście się z Tehzeeb podczas tej realizacji? Kto mi powie? Dajesz, Franek. Trudno powiedzieć, proszę. To jest cały tydzień to trwał, więc każdego dnia się spotkaliśmy. Mhm. Okej. A czy mieliście okazję spotkać się z waszymi, pewnie rówieśnikami z Indii, którzy tworzyli też ten film? Czy nie?
To raczej było online ciągle, więc no, widzieliśmy się tam parę razy. No, ale to o to mi chodziło. O to mi właśnie chodziło, że nawet online, ale mieliście ten kontakt. No, fajnie. No dobrze, czekajcie, ja sobie tutaj w ogóle pierwszy raz stosuję coś takiego, że napisałem w Wordzie pytania, a nie na karteczkach, bo ja to zazwyczaj na karteczkach piszę te pytania i później szukam. No dobrze, to chyba jeszcze mam jedno pytanie na pewno. Nie, dwa pytania albo nawet trzy. Bo poza tymi warsztatami, w których braliście udział, wiem od Agnieszki, że braliście udział, a przynajmniej część z was, w warsztatach Animator Jutra, które odbywały się w ramach, no też online, w ramach Animatora 2020. I co tam robiliście? Ci, którzy brali udział. Agato? Bo ty wiem, że na pewno brałaś udział. Tak, no to oczywiście była inna technika animacji. Po prostu animowaliśmy stworzone własnoręcznie przedmioty, a nie za pomocą tego fonotropu. No i było też bardzo ciekawie. Każdy stworzył coś innego. A chłopaki braliście? Karol, Franek? Ja brałem udział na przykład z Teamem Allenem. Okej. I było bardzo ciekawie. Bardzo mi się podobały. Karol? Pojawiłeś się jeszcze później na Animatorze Jutra? Albo innych warsztatach? Tak, ja właśnie biorę udział od 2017 roku. I byłem na wielu warsztatach. W Legnicy też? Nie jestem pewien. Okej. Dobra, ostatnie pytanie do was i to myślę, że takie pytanie wyzwanie, chociaż zobaczymy. Czym dla was jest animacja? Agato. No to tak. No to jest na pewno bardzo rozwijające i kreatywne zajęcie. Ciekawe. I po prostu sprawia mi to przyjemność. Nie wiem, myślę, że to tyle. Po prostu jest to dla mnie dobra zabawa i ciekawe zajęcie. A czy chciałabyś jeszcze rozwijać swoje umiejętności w tworzeniu animacji i być może wiążesz swoją przyszłość z tą dziedziną sztuki? W przyszłości chyba raczej nie wiążę z animacją, ale może jeszcze chętnie wzięłam jeszcze udział w jakichś warsztatach. Okej. A Karol, to samo pytanie do ciebie. Czym dla ciebie jest animacja i czy wiążesz z nią przyszłość? Tak zawodowo na przykład. O przyszłości jeszcze nie wiem, ale animacja to jest dla mnie ekspresja artystyczna. Okej. No i Franek, to samo pytanie, ten sam zestaw. No to ja raczej to jeszcze nie wiem, co będę robić w przyszłości, to jest pewne. No ale tak animacja ma różne znaczenia. Można opisać historię się, którą widziało, to co przyjdzie do głowy. To jest takie jakby powiedzenie tego, co się myśli, co widzi, na papier to przełożyć w formie rysunków. Jasne, dokładnie. Znaczy, no, dokładnie tak. To jest tak, jak napisać wiersz dla poety, czy nagrać utwór dla muzyka. Tak samo dla twórcy animacji to jest właśnie przelanie tego, co w środku, na zewnątrz. Także jak najbardziej tutaj zgadzam się z tobą. Bardzo wam dziękuję. Zostańcie oczywiście, nie wyganiam was z klasy. Zostańcie tutaj jeszcze, chyba że chcecie wyjść. To jest wasza decyzja. Natomiast dziękuję wam za to, że się pojawiliście i że mogliśmy porozmawiać chwilę. Karol Golczak, Franek Chmielewski, Agata Przybylska, współtwórcy filmu
Fly, który, tak jak już mówiłem, możecie oglądać bezpłatnie do końca kwietnia w ramach Opla, a później w ramach Oko Kalejdoskopu na YouTube albo Centrum Sztuki Dziecka na YouTube i tam też ten film będzie dostępny, ale również na profilu TOON CLUB. Tam też wiem, że Fly jest dostępny, także możecie wybierać. A ja chciałbym przejść do Agnieszki, która tak cichutko prawie całą godzinę lekcyjną przesiedziała, nic się nie odzywała, jak ten uczeń, który z tyłu siada zawsze w ostatniej ławce i liczy na to, że go tam nie dostrzegą. Że go nikt nie spyta. Tak, ale jednak nie. Agnieszko, ja bym chciał spytać Cię o to, jak w ogóle doszło do tego spotkania z Tehzeeb. Jak doszło do tej współpracy, w wyniku której powstały te wyjątkowe warsztaty w zeszłym roku? No, nic pewnie nie dzieje się bez przyczyny. Mamy za sobą taką jakby ludzką historię, jak się znaleźliśmy w tym internecie, w tym świecie, w którym nagle wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach, a nam się udało po prostu spotkać pomimo tych wszystkich przeszkód. Wśród naszych uczestników, naszych warsztatów organizowanych w Centrum Sztuki Dziecka były dwie dziewczynki, Urszula i Kosia, które mają niesamowitego tatę, który wspiera nas w wielu takich różnych inicjatywach. I pan Taraszka, interesując się generalnie animacją, nawiązał kontakt pomiędzy Tehzeeb a mną. Po prostu przesłał do Tehzeeb filmy, które my realizujemy, linki do filmów. Pani Tehzeeb się zainteresowała i odezwała się do mnie. I w ten sposób my jakby nawiązałyśmy kontakt. No, w tej trudnej sytuacji, w tej pandemii, kiedy wszystkim było po prostu tak żal i smutno, że siedzimy w domach, że nie spotykamy się z dziećmi, nie spotykamy się z artystami, zaczęła nam w korespondencji kiełkować właśnie taka idea, że my się nie poddamy, my gdzieś wykroczymy z tego zamkniętego świata i postanowiłyśmy zrealizować wspólnie projekt. No, to wszystko by się nie udało, gdybyśmy dalej nie spotkały na swojej drodze takich wspaniałych twórców młodych, jakich tutaj mamy dzisiaj na tym spotkaniu. Cieszę się, że nie uciekliście, Karol, Franek i Agata, bo jest mi tutaj raźniej z Wami być i z Wami razem opowiadać o tym projekcie, bo to nie był trudny czas. Dzieci w tym momencie, latem, kiedy my planowałyśmy ten projekt, były po długim okresie zdalnej edukacji online i ja szczerze powiem, że tak troszeczkę z drżeniem obserwowałam, czy zgłoszą się do nas młodzi twórcy, którzy będą chcieli wziąć udział w takim projekcie online'owym. No jak okazało się, że są tacy świetni młodzi ludzie i podjęli z nami to wyzwanie, niełatwe, bo dzieliły nas, tak jak policzyłeś, tysiące kilometrów. Świat się stał nagle taki inny, ale okazało się to wszystko możliwe. Mhm. Okej. A powiedz mi jeszcze, potwierdź proszę, że Miłosz Margański był drugim opiekunem drugiej grupy. Dobrze mówię? W momencie, kiedy jakby zapoznałyśmy się z panią Tehzeeb i ja się przekonałam, na jak wysokim poziomie są realizowane przez nią filmy, no starałam się jakby po stronie polskiej poszukać też najlepszego z najlepszych do prowadzenia warsztatów. No i ten ogromny zaszczyt i przyjemność uczynił nam Miłosz Margański, który od lat współpracuje z Centrum Sztuki Dziecka. To w tej chwili Miłosz jest nie tylko artystą, ale również kierownikiem Katedry Animacji naszego uniwersytetu. Znakomity i artysta, i przesympatyczny człowiek. I on również no, w tym takim galimatiasie, w tym dziwnym świecie przyjął nasze zaproszenie i prowadził zajęcia w drugiej grupie. To też była grupa międzynarodowa, tam było 5 dzieci z Polski i 5 dzieci z Indii. Także pracowaliśmy w dwóch grupach. Każda była prowadzona przez innego tutora, przez innego mistrza. Mhm. Jeszcze dodam, że Miłosz Margański jest laureatem Opla. Przed laty zdobył Złoty Tobołek za Ars Moriendi, swój dyplom w Poznaniu. Ostatnie pytanie mam odnośnie właśnie Centrum Sztuki Dziecka, no bo wy podejmujecie się bardzo wielu aktywności na rozmaitych polach, ale również na polu filmu animowanego. I Animator Jutra nie jest jedynym
momentem w roku, kiedy wy zapraszacie animację do siebie. Jakbyś mogła powiedzieć właśnie, jak wygląda obecność animacji na zamku w ramach Centrum Sztuki Dziecka? Myślę, że tak bym podzieliła sobie to na dwa takie obszary, że pokazujemy filmy animowane, zapraszamy dzieci do oglądania. To są jeszcze takie dwa projekty, właściwie trzy. To jest oczywiście festiwal Ale Kino, w ramach którego zawsze jest specjalny program poświęcony animacji. To jest animator dla dzieci, w ramach którego są też przygotowywane seanse najlepszych animacji dla dzieci. To jest Oko kalejdoskopu, na którym pokazujemy filmy, których autorami są dzieci. No i potem mamy jakby taką drugą nitkę działania, to są te projekty, w których zapraszamy dzieci nie tylko do oglądania, ale do tworzenia animacji. I tutaj to jest przede wszystkim Animator Jutra. To są właśnie warsztaty, w których tutaj dzisiejsi goście brali udział, czy to offline, czy to online. A również na Oku kalejdoskopu zapraszamy grupy, klasy szkolne i wtedy dzieci mogą zobaczyć nie tylko, jak inne dzieci tworzą filmy, ale też w takich krótkich formach, w czasie dwugodzinnych warsztatów poznają takie pigułki różnych aspektów związanych z animacją. Czasem to jest animowanie, czasem to jest tworzenie scenariusza, czasem to jest budowanie scenografii. Także no myślę, że kochamy w Centrum Sztuki Dziecka animację i chętnie oprócz innych dziedzin, którymi się zajmujemy, również poświęcamy czas, energię i serce dla animacji. A pracownia animacji Doroty i Andrzeja Gosienieckich, jak się do tego ma, to jest część, to jest na zamku, prawda? Tak, musiałabym tutaj sprostować, dlatego że Centrum Kultury Zamek jest odrębną instytucją niż Centrum Sztuki Dziecka, natomiast z działającą tam pracownią animacji filmowej, no właściwie znamy i przyjaźnimy się od dawna, wzajemnie sobie pomagamy, myślę, że się inspirujemy. Wspaniali ludzie prowadzą te pracownie, także no, chociażby na ostatnim animatorze, na ostatnich warsztatach, które odbywały się w czasie animatora offline, właśnie Dorota i Andrzej prowadzili też warsztaty dla dzieci wspaniałe, zresztą powstał wtedy film Labirynt, też nagrodzony na Oplu. Tak jest, potwierdzam, był brązowy tobołek z tego co pamiętam. Dokładnie. Dobrze, i ostatnie nie tyle pytanie, co taka ciekawostka dla tych, którzy na przykład by zaszli na zamek w Poznaniu i nagle stanęli przed drzwiami z napisem Teatr Animacji, to chciałbym ich wyprowadzić z błędu, że za tymi drzwiami są niesamowite rzeczy i związane z animacją, tylko że z animacją w czasie rzeczywistym, z teatrem lalkowym, z teatrem lalki i aktora. A teatr animacji to jest po prostu bardzo zasłużona i już istniejąca no długo instytucja. Także to tak tylko jako ciekawostkę powiem, bo pamiętam, że zdarzyło mi się usłyszeć takie pytanie, kiedy byłem w Poznaniu, nie wiem, czy to na animatorze, czy z innego powodu, i osoba, która ze mną była, zobaczyła teatr animacji i pomyślała właśnie o filmie. No ją musiałem wyprowadzić z błędu, że nie. No dobrze, słuchajcie, ja bym chciał zaraz, we will back to Tehzeeb for a moment, of course, but I want to present one thing. I mean, this two graphics, logos of this two initiatives that participate, that created this animation workshop in 2020, TOON CLUB and Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. And the second graphic that I want to present you is this graphic. And this graphic presents how TOON CLUB looks like. So, yeah. And now we'll back to Tehzeeb for a moment. One of the last question: how many people work in TOON CLUB now as a tutors? You mean the teachers? The teachers, yes. Okay, there is only one teacher, that's me. But I do invite
professionals to come and conduct workshops along with me sometimes. So, Okay. but most of the workshops I prefer being hands-on, and I prefer interacting with kids myself. So I'm pretty hands-on and I do it myself. But I do have a support team, and I do have assistant teachers who help me out when I have larger groups. So if I have too many children, then I have these assistant teachers who come and help me. But and I have a back-end team that does the editing and putting the films together. So that team is there, and so. But it's not a very large team. As I said, TOON CLUB is still. Hopefully, someday we'll be very big. One more time, I can say welcome in the club, because the same situation is about Opla Festival. It's not. It's absolutely not big team. Okay, and do you sometimes invite artists from outside of India? I mean, from abroad. So no, I haven't done that yet. Also because I cannot afford it. But someday, like I said, hopefully when I'm big and TOON CLUB is big and rich, Yes. then and if we get some funding from the government of India, then which I don't think will ever happen, but hopefully we keep hoping. So fingers crossed for that. But Yeah, I would love of to course. invite international artists to conduct workshops someday. But we have immense talent in India. We have some of the best animators in the world in India. So I'm proud that way because we have good talent here, and some of them do come in sometimes and do things with the kids, and they enjoy it, and I love that. So that's good. Yeah, I believe that many artists that lead a workshop want to come and be a teacher during TOON CLUB workshops. Yes. By the way, I will tell you one very interesting, I hope that it's a very interesting information, that Opla visited India. I mean, the program created, the film program, the movie program created by me, so by Opla, visited India a couple times. Now Oh, I you have? try. Oh, you have come to India? Yes. I When? mean, not personally, Okay. but the films, the movies, and the festival as the Oh, really? When Yes. was that? I will tell you, but now I want to find on my website. Wait a minute. Oh, okay. But the second information about this cooperation between Poland and India, that one of our greatest animator, Adam Wyrwas, stop motion puppet animator, he was the main animator during one Indian stop motion puppet animation, I think 3 or 4 years ago. It was a short movie. And I don't remember the title, but I will send you the name of the Yes, please director. do. Yes, I Please believe do. that you you know, Do you you will know remember the them. name of the studio? No, my memory in the Okay. last time started to be very, very bad. I don't know what happened, but yeah. Maybe it's time, just time.
So I will send you the names of the name of the Yes. festival as well, where Opla presented the Polish program. So okay, let's finished. And I'm very, very happy, and I'm very, very grateful that you accepted my invitation. Now, please, I will be My on you. pleasure. It was entirely. I'm so happy to see Agnieszka, Karol, Franek, and Agatha. It's been almost a year since we met last, so I was so excited when you invited me. So, my Thank you. I pleasure. was Thank also you for inviting me. Thank you, Piotr, very much for this opportunity. It's really nice that we could meet again after a year. And thank you, Karol, Franek, and Agata, for nice words about your impressions during workshops. And hello, Tehzeeb. It's so nice to see you. Yes. Yeah, and Tehzeeb, Bangalore. I don't know if it's good pronouncement. Bangalore, the name of the Bangalore. city. Yes. It's a city, yes. Yes. So I mean, not personally, but Opla visited with the Polish program twice. So you're talking about the Abai festival, ABBAI. Yes. Exactly. So yeah. Okay. Let's. The last thing that after our screening, after our meeting, you can watch the effects of the workshop in India during the TOON CLUB workshops. Tehzeeb prepared for us one program, one playlist, and you can watch the very, very, very interesting movies created during workshops at TOON CLUB, in TOON CLUB. Okay, so in the end, I will introduce you one more time. Tehzeeb Khurana, TOON CLUB, Agnieszka Krajewska, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, oraz twórcy filmu Fly, współtwórcy filmu Fly, Karol Golczak, Franek Chmielewski, Agata Przybylska byli moimi i waszymi gośćmi. Dziękuję. Thank you very much. It was a pleasure for me. Thank you for help me improve my animation. I dziękuję pani Agnieszce Krajewskiej za to, że tak mnie przyjmuje na animatora. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Dziękuję ślicznie. So sweet. Bardzo nam miło, Karol. Dziękuję bardzo. Okay. See you then. Do zobaczenia. And I invite you. I mean, I will switch my tongue on Polish now. Zapraszam was na jutro. Od 18:00 zaczynamy i to już naprawdę z kopyta cykl Opla na żywo, ale w domu, tak jakby z kopyta nie było od 21 marca, ale od jutra to zaczniemy już z takich 2 kopyt wręcz. Codziennie po 3 spotkania, także naszykujcie sobie w termosie jakieś coś wzmacniającego i widzimy się o 18:00 i gadamy o animacji. A nadal możecie oglądać te animacje oczywiście. Jest co. Do zobaczenia. Trzymajcie się. See you later. Do widzenia. Do widzenia. Goodbye.